Alô galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Dragon Ball Z. Alô galera, beleza? Quem estiver chegando, não peço para deixar um like, não vai custar nada. E é isso aí, vamos lá, mais uma gameplay. Quem quiser participar da comunidade Discord. E vamos lá. Beleza? É isso, vamos continuar da DLC do Kakaroto. Não, não parou. Dragon Ball Z Kakatoto. Vamos lá. Começa fase temporada 3 já disponível. Onde que nós parou aqui? A pequena Pan. Vamos lá. Já comecei voando. Sure was nice to see Master Roshi again. He's as spry as ever. Goku aqui em Dragon Ball Z nessa idade deve estar com 48 anos. Já é avô. The more I think about the Operando World 50 Tournament anos. tomorrow, the faster my heart starts beating. Vamos começar. Dar continuidade na aventura. Vamos lá. Continuar. Oh, you're home, Goku. Uh-huh. He said he's looking for it, That's great to hear. but he did chew me out for not coming to see him more often. Olha lá. Well, I don't blame him in the least. You always put things off unless it's somehow related to training. Isso You aí, better vamos get lá. to bed early tonight so you can be rested for tomorrow. Ainda tenho I told descansar pra Master amanhã. Roshi the tournament was tomorrow. Maybe I should just eat dinner and get to bed now. É, But I still need to get ready, though. I have mas no ainda idea what preciso I'm me going to preparar. wear Não faço tomorrow. ideia do que vou Will you usar help me amanhã. decide, Me ajuda a Goku? decidir, Goku. Huh? It's not like Huh? you'll be fighting in the matches. I mean, does it really matter? What did you just say? O que foi que você... Aixe. Huh? No, nothing. That's what I thought. Anyway, I better get ready. Jeez, that was too Ixi. close. Phew. I've been waiting for such a long time, and it's finally happening tomorrow. Ó, o Oob, né? Vamos ao torneio de artes marciais. Pan está encantada pelo espetáculo do torneio de artes marciais e se deleita em passar pelos instantes com Goku. O torneio começa conforme velhos amigos se reencontram e passam um tempo juntos.
Ó o Oob lá. The Olá. following day. Começou o torneio de artes marciais. Wow, this place is really packed, isn't it? This feels less like a tournament and more like a festival. A pequena pan. Yes, it's about time. Sim, já tá na hora, yes. Uhul! Arena do torneio. The world tournament begins. O torneio de artes marciais Goku começa. Ninguém is para, Goku. unstoppable. Oh! Grandpa! Hmm? Vovô, Let's go vovô. have some fun! Hey, Gohan, how are we on time? We're early, so we've got some time to kill. Wait a Não temos second. We tempinho. still have to meet up with Bulma and the others. It's fine. I'll keep an eye out for him while we're exploring. All right, let's go. Yay! Let's go. They sure get along well. Keep your eyes peeled for Vegeta while we check this place out. I will! A pequena pan. Um novo menu pode adicionar no campo de treinamento. O que tem que fazer aqui? I'm smelling a ton of delicious stuff coming from these food stands. Everyone's having so much fun! A pequena pan sabe voar já. Tá aquela luta junto comigo? So many people! Are they all signing up for the tournament too? Oh no, most of them came to watch our matches. Really? But fighting's a lot more fun than watching. Planeta do Goku. I bet this one is tasty. The World Tournament has a certain energy to it. I'm getting pumped. The crowd is so big, it's making my head spin. Vamos comer pão. Ooh, this Vamos one lá, looks pão. pretty strong. They don't look. This is gonna be fun. There's no escape. So what's going on? Vamos lá, Super Saiyajin. Oh! Try this. Oh, you like this? Oh! I won't hold back! Ya, 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 ya. Try this! Like this! Here goes! That one was pretty tough. Yehoo!
Let's see now. Where could Vegeta be? Don't leave me behind, Grandpa. Calma aí, You Pan. must be bored just walking Melhor pegar e around. controlar a Pan, né? Wanna buy something? Ooh, this one looks pretty strong. They don't look too tough. No thanks. I don't need anything. I like going on walks with you, Grandpa. I see. Well, the feeling's mutual, kiddo. Hihihi. Vamos ver o que tem aqui. Vamos comer o sorvo dourado. Aí. Ai, ai, ai. Será que tem alguma What is coisa it? pra fazer aqui? What is it? Thank you so much. Are you kidding? It's no trouble at all. We're having a great... That's a relief to hear. Pan really thinks the world of you. Fun, She's been going on non-stop. But if she starts getting sassy, don't hesitate to give her a good scolding, okay? Nah, Pan's never sassy, right? Yep. Make sure you stay right by Grandpa's side, Pan. Ó, Gohan. It's been so long since I've been to the World Tournament arena. Even I'm getting excited. If you're feeling up to it, Ah, why se don't você tá you jump empolgado, into the por que não ring entra too? no ringue Fine. também? I haven't been keeping up with my training No, lately, no. and I'm not a big fan of being in the spotlight. Gosto muito What de are you ser, assim. talking about? I think it'd be way more fun if you were... I'll think about it. For now, I'll just root. I'll be cheering all of you on. Go kick some butt. Stop! É uma igreja aqui. Ah, tipo um restaurante. We're trying to find Vegeta, right? Yeah, he must be around here somewhere. It's hard to see with all these people. Where could he be hiding? Sai daí. Deixa eu ver aqui. Vou procurar o Vegeta. Hey, Uma escolha azar. Hello. Vamos ver o torneio aqui.
Aqui onde fica a arquibancada. E aqui é onde vamos lutar. Onde está o Vegeta? Deve ser ele. Back at the World Tournament. Oh, that's right! You lost to Trunks the last I time you am were able here. to- Well, only because he cheated. He promised he wouldn't turn Super Saiyan, but I'll admit I broke my promise first. Also, if I remember right, that tournament was the... Oh, yeah! Meeting my dead dad like that? I had no idea. And I never would have guessed he'd come back to life and... That sure brings back memories. Ah, the memories. Potência. Cadê o Vegeta? Opa, uma energética aqui. Olha o Vegeta aqui. E aí, Vegeta? There you are, Vegeta. Yo! Ah, you're already here, huh? Vocês já chegaram, Hold né? on. Where's Bulla? She ran off somewhere. She'll be back soon. By the way, Kakarot, is you know who here Você too? sabe quem vem também, inclusive com a Carol. Oh, yeah! I haven't seen him yet, but he'll show up. Really? I don't sense anyone powerful Vegeta só tá nearby. aparecendo aí porque quer lutar Well, com o just Goku de think novo, of uma it as revanche. something to look forward to. You and your mysterious act. Ih, Ah, whatever. Have you signed up already? ainda tem algumas. Oh, I was thinking I should Ah, get eu tava around to pensando em that soon. cuidar logo de. Chi-Chi and the others are already at the sign-up table. Want to head over? In a moment. Bulma should be back soon. Well, if it isn't Goku and Pan. Yo! Hi, Pan. Yo, Hi, a Bulla. pequena Bra. I haven't seen you in A forever. filha mais nova do I heard Vegeta. you were gonna be fighting. Is that true? Yep. Ah. I've been training super hard for this. Just don't Da hora. get hurt, okay? Whoa! Is that really you, Bulla? É mesmo You've você, gotten Bra. a Ficou heck of a enorme lot desde a bigger última since vez the que last vi. time I saw you. That's what happens A when irmã you do don't Troy. see someone for 5 years. Nossa, By the cara, way, pequena where Pro. is everyone? Chi-Chi and the others are already here. É da idade da Pan, quase, né? Yoo-hoo! It's Bulma. Yuhu! And everybody. É a Bulma e todo mundo. We're finally all together. Whoa, there's so many people here. Is this everyone? Nope. Master Roshi should be coming too. Ah, Mestre Rose. Hey, Não veio, Goku! Mestre. Ei, Goku! Huh? Ah, os outros. Piccolo, Dendê, Mestre Kami, Yantia. Hey, everybody, how you doing? Well, to tell you the truth, we're a little PO'd at you. How come you never call or come by to visit us O anymore? Lin parece Would it kill you to envelheceu check também. in on your friends? Sorry about that. Sorry. It's funny. Bulma scolded me for the same thing. Velho amigo de You Goku guys have Kuririn. phones too, right? Filha de Kuririn, Please, marrom. I can't figure mine out. A marrom Right. cresceu, hein? Hey, are you gonna compete too, Piccolo?
And step into the ring with a monster like you? No que não thanks. vai I'm gonna concorrer, kick não. back and enjoy the Não, show. obrigado. I'm too old for this. Come on, it'll be fun. And I don't believe that too Tá old bom, crap. fala sério. You haven't changed in 10 years. Oh, wow. Where did the time go? Oh, wow. For all of you who are fighting, you'd better not injure any of the regular participants. Opa, Also, tem, no Max. one is allowed to fly during your matches. If you create a scene, it'll only lead to a huge headache. Yeah, I know, Mom. Yeah, eu Hey, sei, mano. Vegeta! You're the person I'm most worried about here. Safe to say he hasn't Vegeta. changed a bit. You have to go, Grandpa. Right. Deixa-me ir, vovô. Hey, see you Certo, later. right. Yeah, don't make us wait another 10 years. Deixa esperar Sure. mais 10 anos. Sure. Oh man, I don't know what it is about that guy, but you just can't stay mad at him. It's impossible. É impossível, Goku. E assim começa o 28º Torneio de Artes Listen Marciais, up. né? We're gonna do the Oh, same Majin thing we Buu. always do, Boo. I want you to go beat up all the challengers and qualify for the finals. Then you're gonna throw the championship match against me. Olha lá. Now what? Don't tell me it's another fan bearing gifts. I thought I told security not to let anyone else through. Mostro. Hi. Ó, pequena pan. Oi. Hey, it's been a while, Goku, buddy. ei, quanto tempo, amigão? Don't forget about me, Gramps. Oh, it's my favorite little girl in the world. How's my baby Ah, doing? I'm fine. Thank you for asking. Did you come all the way Oh, here just pa. to cheer on your grandpa? I'm gonna win the whole tournament. Grandpa G's fighting too. So is Goten and Trunks. Even Vegeta signed up. até o Vegeta What se did you inscreveu. just say? Que foi que Yeah, você we're all falou? gonna fight. It should be super Aham, nós fun. todos vamos lutar, vai ser Ready divertido. to rumble anytime. Já faz um tempo. No, this can't be happening. Não, isso não pode It's estar fine. acontecendo. Don't worry about it. If Sem one of problema, não us se makes it to the preocupa. Se algum final de nós round, chegar à última we'll throw rodada, the fight and let you take home the deixamos você victory. vencer. Olha lá o Really? Mr. You Satan. do that for me? Of course. But that's if all of us Claro, win all mas our isso se matches. todos nós Someone vencemos else might nosso make it parte. instead. Sei que outra pessoa fez. No, right, that's true. But if you Ah, try é your verdade, mas hardest, se you vocês just derem tudo might de si, make it. podem conseguir. Excuse me, Ah. champ? All our friends and Com family licença, just got campeão. here? But they were told there weren't any more open seats left in the stadium. Oh, is that what they told you? I'll give the staff a good talking to. Yep, they'll find something for the champ's family. Goku e os demais chegam ao torneio sem incidentes. Após a decisão das partidas, Vegeta pressiona Goku para revelar a identidade surpreendente do adversário misterioso. Goku só tá aí por um motivo, né, nesse torneio. Que é desafiar o Oob. A saga do Oob, né? Vamos lá. Mama, I can see everything. Isn't that nice? Wow, Goku really said Wow. that? Yeah. You think someone that strong would actually show up? He is Yeah, not he's the type strong. to make things up. He must have sensed something unusual. But you aren't sensing anything, right? I'm not. But knowing Goku, he'll try to face off against this mystery fighter as soon as possible. He'll fight him in the first round so he can Get go far. all out. I get it. Boo's entering the tournament too. Dad'll ask him to use his magic to set the bracket exactly how he wants it. Correct. So basically, Correct. whoever Dad fights in the first round is the guy. What's that? I got it from a staff member. Funcionário It's a me list deu. of É all uma the lista de fighters todos os who got lutadores past the que passaram prelims. nas preliminares. It's gotta be one of these people. Tem que ser uma dessas Let's see pessoas. here. Olha lá.
Knock, Gotenko, Wild Tiger, Oob, Captain Chicken, Capitão Chicken e cara and chamado some guy named Otokos. Otokoski. Who could it be? Testing. Testando. Ladies and gentlemen, your attention please. The drawing to determine the tournament bracket has come to a close. And in a few moments, we'll kick off the main event. Vamos dar início ao evento principal. É isso aí, evento principal. Ou o torneio começa. Looks like you're up Ou o first, senhor Pan. burro. Yeah, I'll do my best. A Pan é a primeira. Come on, why do I gotta fight some teeny tiny kid? The mighty wild tiger doing battle with a toddler? Is this some kind of joke? Choke. Jeez, Pan is so lucky. How come I'm stuck with Boo in the first round? O Kotei vai lutar com Well, o if you burro. had trained more, you'd have nothing to worry about. This is on you, kiddo. Sua garota. Kakarot. Is this Kakaroto ou really the Vegeta. guy? The one you were talking about? Yep. Yep. Impossible. He doesn't seem very Ele não parece powerful. muito forte. Será que Could não it é be outro? someone else? Nope. I'm positive it's him. Não, é ele com certeza. Mother was right when she Oob. warned me about Olha the lá. tournament. Even though I'm the strongest in the village, it Ó might o not Oob aí. be enough to O garoto win. da aldeia, Oob. Olha lá. This is a gathering of the best in the world. Some of them may even be more powerful than me. Oh, heavens above. How am I Ó, os supposed to céus, get como é out que eu of vou this sair dessa situation? situação? I already promised everybody I'd win the grand prize. E and ganharia I'd o bring grande back a prêmio. ton of food. Oob. Olha lá. He's been waiting for this chance for a long Ele time. passou muito tempo Don't be esperando essa deceived by chance. his appearance. This guy's the Esse real cara é deal, muito all forte. right. But how could you possibly know that? Mas como é que There's você pode nothing saber disso? special Ele não about tem it. nada de especial. It sounds strange, but before É I isso aí, destroyed mas Boo's antes de evil eu form eliminar a for forma good, amada I made a do request of him. fiz um pedido a ele. I asked him to come back as someone good. That way we could have another isso. fight again. I hope you're reborn as someone good this time. Quero que volte I com want uma to fight boa you pessoa. one-on-one again. Quero lutar com você novamente. I'll be waiting for you. And I'm gonna Você. keep Eu getting vou ficar ainda stronger. mais forte. And apparently, King Yem overheard me. So he decided to do decidiu me a atender ao favor meu and pedido. fulfill my request. What? Hold on. There's no way. Não, You're saying você that tá boy dizendo is que esse Boo? garoto é o Bull? Yep, that's him. Aham, ele I'm mesmo. even more sure of it now. É o Bull. Haven't you Olha lá. noticed? That boy's name is O Oob. nome do garoto See? é Oob. It's Sacou? Boo É spelled Bull ao backwards. contrário. Grande sacada, Goku. Yep, I can't wait to see how powerful he really is. It's gonna be awesome. Hi, old Aham. man. E aí, meu velho? Looks like you're my opponent for the first round. What's this? Guess Grandpa here's Vai got an provocar o attitude. Vegeta, é? Why are you so old and senile that you can't even hear anymore? Hey! Ai, Eita porra. My opponent's forfeited. I'll see you in round 2. He's lucky, all things considered. I was wondering. We're free to do whatever we want until the match starts, right, Dad? Yep. But don't run off I'll too pick it up far. on. And talk to that announcer when you're ready to fight. Sounds good. All right. I guess I got some time to kill. Hey, Trunks. Want to walk around? Sure. What should I do? Sure. Well, I've got some time to wander. Vamos lá. Vegeta pressiona Goku para revelar a identidade surpreendente do adversário misterioso. Muita blá blá blá. Eu quero luta.
Vamos lá. Comer comida, pratos, pode aumentar permanentemente seus atributos. E também fornecer efeitos de suporte limitados. Dá. Looks like you're going up against a big guy. We just have to go talk to that announcer when we're... That's my girl. But don't get too fired up and overdo it. Save your full strength for when... Don't worry. I know what to do. Awesome. You're a good kid. You don't mess around, do you? I did us all a favor by getting rid of him. E aí, Boo? So you're the reason why Mr. Satan has kept hold of his title all these years. We'll beat everyone, and then Mr. Satan wins, and big Mr. Satan's happy, and then Mr. Satan... That's pretty sneaky. Well, we signed up to fight this time, but we'll let Mr. Satan win it all, so you don't have to worry. Ooh, going against Goten? Wait, Goten? Is Goten Eu queria ver as outras lutas. I can't wait for my match against Oob. I'm getting excited just thinking about it. It's a good thing Boo was there to help out. Without his magic, it would have been completely up to luck. Thanks to him, I can make sure I'm facing Oob right off the bat. Now I can fight at full power from the get-go. Aguarda. This thing is filled with so much energy. Time to blast off! Ooh, this looks good. I bet this one is tasty. Deixa eu ver aqui. They don't look too tough. Ooh, this one looks pretty strong. I bet this one is tasty. Whoa, this energy's incredible. I bet this one is tasty. Ooh, this looks good. Pedra, papel, tesoura, supremo. Aham. Legal o torneio. Olha. Onde é? Olha aqui.
Vamos comer. Welcome. E daí, comer. Lamen. Isso. De ataque. Isso! Vamos comer. É comida. Mascar. Tô de bucho cheio, hein? Thanks so much. Isso! Hello. Obrigado. Stop. Eu acho que aqui não tem história secundária. Goku e os demais chegam ao torneio sem incidentes. Após a decisão das partidas, Vegeta pressiona Goku para revelar a identidade, surpreendendo o adversário misterioso. A próxima jornada de Goku. Opa! E aí, garoto? I'm feeling super nervous. E aí, garoto? Vamos lutar. How's it going, Tron? Okay. All right, I guess. I didn't have that much time to train, but I expect you'll be bringing your A game. I made it through that crazy battle in my current stage, so I should be fine here. The World Tournament stage always gets my blood pumping. Why do I figured that since I made the effort to compete, I might as well try to get as far as I could? Why are you being so mopey? Don't give up before the fight even starts. I already know how this ends. It's Majin Buu we're talking about. It'd take you or Vegeta to beat someone like that. I'd have been better off going on my date. Majin Buu. É o que eu lembro, tem que fazer até a fusão. Uns 10 anos atrás para enfrentar os Pitbulls na forma potente. Long time no see between you and me. But here you are. The main event is about to begin. Are you ready for your first bout? Estou pronto. Yep. Wonderful. Let's get Vamos the lá, world tem por que esperar. You're up first. Começa a anunciar o torneio aí logo. Here's the moment you've all been waiting for. It's time to crown the new World Martial Arts Champion. Of all those who entered, only 12 competitors remain. Outro duel. And in the end, one of them will earn the right to fight for the title of World Champion along with the prize money. Without further ado, our first match. The fierce Wild Tiger faces off against newcomer Pan. A talented young girl competing at the tender age of apenas 4. 4 anos de idade. But don't worry, her grandfather is none other than the one, the only Mr. Satan! Mr. Satan. Allow me to introduce the fighters. On this end, we have the enormous Wild Tiger. And in the orange is the adorable Pan.
Give it your best, Pan. Deu seu melhor, Pan. Don't hurt him too bad. You'd better not lose, Não machuca muito ele. So this is the champ's granddaughter, huh? Still, it's embarrassing having to fight a child. I'll just flick her out of bounds. Now for our first match of the day. Ready? Begin! Agora... A gente vai lutar mesmo? Pera aí. Controlar a pequena Pan. Don't hate me for this, kid! Pera aí. Artes marciais. Certo. Quando o seu PV é reduzido a 1 ou 3 menos, as bordas da tela brilham em vermelho. Sofretando nesse estado próximo ao limite da arena, pode lançar para fora dela. Tem a derrota imediata. Isto pode acontecer independentemente dos seus PV. Então, tente ir para o centro. Um ícone aparecerá acima da cabeça do jogador para avisar quando você correu sair. Ao perder todo seu PV durante uma luta, você será derrubado em seu tempo acabar. A pequena Pan sabe lutar, hein? Mentira esse adversário. Olha aqui, Pepa. This is absolutely stupid! Did you just call me stupid? Huh? No, that isn't what I meant at all!
Wait a sec! You got me all wrong, kid! Agora seu. Just stay calm. Watch this! Suddenly appears behind Wild Tiger! And his attacks close through Wild Tiger's defensive posture! He's amazing! Pan lands his signature skill! Go bedtime! No way I'll lose! Vamos lá. Amazing! Look at Pan go to work! She's got Wild Tiger on the ropes! Wild Tiger hurls his opponent through the air with ease! Pan lands one headbutt hit! Pan unleashes a mirage faster than the eye can go! Sai fora da arena. Time to end this! Isso, Pan. Oh, isso. Oh, isso. That's a ring out! E da fora do ring. 1, 2, 3. Winner! Pan takes the first 4, victory 5, and moves 6, up! 7, 8, 9, 10. Venceu. My poor baby, Bom, are you é uma okay? boa luta. Yep. Way to Yep. go, Pan. Ladies and gentlemen, bout 2 is about to begin. Competitors Goku and Oob. Goku Please e come see Oob. me when Olha. you're ready to battle. It's your turn, Grandpa. Good luck. Thanks. Thanks. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. So, I wonder what kind of fighter Oob is. Ooh, and Boo confused. I knew Pan Agora was gonna grande win luta from the chegou. start, but she's actually got some nice moves. I know, right? She's a quick study. She'll catch up. Oh, come on, Dad. Although, I really could be in trouble if I don't stay in shape. I'd better start training more often. E aí, garoto? Eu e você, vamos lutar. Oh, man. He looks super nervous. Will he even be able to fight like this? Man, I've never fought in front of... I'm glad Pan made easy work of that wild tiger guy. It's finally time to see what all the fuss is about. Yeah, just watch. You won't be If disappointed. you say so. Don't forget, Kakarot. You and I still have a score to settle. Hey, Goku. You're fighting that Oob kid next, right? Hey, I don't know Goku. if I can. I mean, I might not win if I don't take him. Huh? Let's just say he's a wild card. We're gonna... Okay. My cute little Pan is something else, huh? A net apoia muito especial. That's because she always pushes herself during training. I was... É. Now that I think about it, Goku, so, try to be gentle, please. You didn't seem nervous at all. I wasn't. I was happy everyone. And you did that cute bow at the end. Talk about class! Mom says manners are important. Mas peraí. Come on! I want to get fighting already! Calma aí! Ah, tem uma missão secundária. Vamos lá.
Quem que é? Quem que é esse cara? Quem é você? Piccolo e o homem. Um homem estranho está à procura de alguém. Ele parece não estar planejando nada de bom. Piccolo e o homem. Hã? Hold on. What? Sou um discípulo do Piccolo Daimao e venero a reencarnação dele Júnior. O que? Um discípulo? Quer saber? Deixa pra lá. Júnior disse que o reino do Piccolo Daimao seria que ele participasse do torneio mundial. Hã? Foi quando o Piccolo estava tentando conquistar o mundo. Por você, Goku. Ah, é? Mas as forças demoníacas foram derrotadas. Fui aprisionado várias vezes só pela minha fé no mal. Todo mal, Júnior será vingado. Como assim? Robôs piratas. Here I come! My ninja tails will blow you away! Ah, legal, eu tô lutando aqui. Here I come! Já é isso? Já acabou? E aí, cara? What? Ah, qual é a sua? Você quer ver Piccolo? Right. Sou indigno, mas quero muito estar na sua presença. Como concedesse uma audiência. Na verdade, Piccolo não está muito longe daqui. Vou lá buscar ele. Right. O que serve? Cada malo que parece. Hey! Hey! Ooh, this one looks pretty strong. Ah, quer o Piccolo? Então vamos lá buscar ele. This thing is filled with so much energy. E aí, Piccolo? Tem um cara querendo falar que é seu discípulo. What? What? Fine. Why? Yo! Aqui está ele. What?
right. Eu sou o capão. Give me a break. Tem que procurar um cara legal. What? A missão mais estúpida. Grandpa! Vovô, a luta já vai começar. Yup. De nada. Hey! Obviamente, você foi muito bem, pá. Hey! Será que ela é? Essa pirralha já é o seu braço direito? Hã? Braço direito? Give me a break. Hey! Ai. Why you? É, pra ver quem um discípulo merece, né? No. Não. Fine. Ué, vai ser divertido, pega na pã! Vai lá, pô. Isso! Later. Layer. Agora sai da minha frente antes que eu tenha duas coisas pra te dizer. Vai, bora. What? E se não conseguir fazer, se prepara pra morrer. Sim, senhor. Aham. Ok, tranquilo. Vou abandonar o mal. Por favor, me perdoe. Deixe viver. Suma daqui agora.
Ah, é só isso? Give me a break. Hello. Ah. Hello. Vamos lá. Hey! Calma, pá, não corre. All right, it's about time I headed off for the fight. Vou voltar no lado da montanha. Vai, Kakaroto! I shouldn't go this way. Quero treinar, peraí. Vamos começar a Super Saiyajin morto. Yeah. Tô pequeno potente. Olha seu garoto. Isso! Quem manda mexer comigo?
Vamos lá. Comeu uma refeição, claro. Opa, encheu o puxo pra cara de luta. Agora nós vai de verdade. The second match is about to begin. Oh yeah! That's the spirit. Vamos lá, vamos lá. Hi there. E aí, garoto? My name's Goku. Huh? Hey. Good luck out there. Boa sorte. You too. I'm Oob. Nice to meet you. Ladies and gentlemen, time for the next round. Please join me in welcoming our challengers, Goku and the youngster Oob. You may recognize Goku as he's appeared in numerous tournaments over the years and is a former world champion himself, a remarkable fighter who's truly one of a kind. If you folks don't mind me gushing a bit, in my opinion, this man is second to none in this year's World Tournament competition. And if I may be so bold, I predict that it'll be Goku and Boo fighting for a spot in the championship match. Facing this titan is young Oob. He hails from a small village on a faraway island and is just 10 years old. This young man may be small, but he's got the support of his 5 younger siblings rooting for him back home. Oob entered the tournament in hopes of winning the prize money, which he plans to use to buy food for his village. What a shame. I can't believe how unlucky he is. He came all this way to the tournament, only to get put up against Goku in his first match. Now this is the real championship match. All right, both fighters, are you ready? Very well. Without further ado, let the match begin! Hey, buddy, relax a little, okay? You can't fight when you're so tense. Right. What should I do about this? Maybe he'll calm down if we fight a little. That's something that always works for me. I mean, I might as well give it a shot. Oob. Okay, don't hold back on me. Hey, are you alright? He's so nervous. What do I do? Blow you away! Hurry, rush down for Goku! Não tá lutando sério. Don't look now, folks, but Oob seems to be incredibly nervous at the moment. But can you blame him facing off against Goku in front of such a huge crowd? This is sad. There's gotta be a way I can get him to fight with everything he's got. Oh, I know. I'll try making him mad like I did with Gohan. Hey, kid! What are you doing here? This is an arena, not a playground. Vamos lá, Oob! And you can drop a nice guy out. You're just some smelly brat from nowhere. I'm gonna finish that haircut for you, you half-pint beauty school reject. And, you are also, oh yeah, you're plain ugly, too.
isso? Vamos lá, Oob, eu quero você. Your mother's so fat that, pals muer! Don't you dare insult my mother! Goku's guard is perfect! I can't believe my eyes! He unleashes all his power at once! Things are looking good for Goku! Oh yeah? Why don't you stop me then? Come on! I'm waiting! Unless it's true! Explosive attack from Goku! Goku's strike lands squarely on Oob! Alright, now for the junkie! Agora é isso aí, Goku. Assim, falando da sua família, seu pai faz xixi na cama. Isso! Mostra seus poderes. Oob, quero ver você lutar com Sete. My mother isn't fat. Ih, My rapaz. family isn't ugly. And my dad doesn't. Uou! Uau! Whoa, this is unreal! Wow, look at that power! Olha, agora a luta vai começar de verdade, hein? É isso que eu tava. Nice! Nice! Ah! Uou! Garoto tá forte. You insult my family like that! I won't let you get away with this! There's the fire! You made me wait for it, huh? Isso, garoto! Take this just like that! Whoa! You're not getting away! Tá na hora de eu brincar também, sério. You're not getting away! Goku is charging up a tremendous amount of energy! He's ready to face off getting away! My next What's wrong? Don't tell me that's all you got! Vamos lá, garoto. Luta! I'm gonna smash your face in! Alright! That's what I wanted to hear! Bring it! It's about time for you to face me head on! I'm gonna win this fight! Serious in this fight! This is a bad sign for Goku! Goku is guarding! Goku, uau! Vaca! Here I come! Ó, o Oob tá lutando sério. Toma! Here I come! Vamos lá, garoto. What a counter-offensive! Gonna win Whoa. this fight! Will Goku put an end to this once and for all? Next attack is gonna blow you from this fight! Take this! Goku guards against incoming attacks! You're not getting away! Seizes the opportunity to drive Goku into a Whoa, whoa, whoa! I'm gonna win this! Oh, that's gonna hurt! Whoa! Goku's Kamehameha! Legal essa luta. Here I come! I can't lose. I have to beat this guy. I gave them my word. I promised Mother and Father I'd win this. A war cry from Goku! His spirit is raring to go! É óbvio que a luta ficou mais emocionante! My next attack is gonna blow you Goku's Kamehameha hits the mark! Goku's guard is perfect! Goku's iron defense! You're incredible! Just like I thought! Uau, você é incrível como eu pensava.
A arena ficou toda destruída, hein? Essa é a luta do século. Uau. Sim. I have to beat him, no matter what it takes. Oh, tá ficando mais forte. I'd come back victorious. I made everyone a promise. That's why I won't lose again. Whoa! I have to. Wow. Agora sim, hein? Isso, como é que tá a pressão aqui no card? Não? You can fly? Você voa? É isso aí, Goku! Não, calma! Ah! Yeah! É isso aí, Kakatoto. Wait, how are you able to do that? Surprised, Não huh? sabe voar? I take it you don't know how to fly yet, right, Oob? Não saiba voar, né, Oob? That's a bit of a shame. But you never had a teacher. Teve professor, so it's only então natural é you wouldn't have learned how. I'm sorry about everything I said about you and your Por tudo family. que eu disse sobre I a sua didn't mean it. foi da boa. I just wanted to see how strong you really were. E demonstrou, See, né, you a were força de bottling up your verdade. strength. I had to make you angry for you to unleash it. But it worked out. Plus, you got to learn a bit more Entende? about yourself. Look, you're really strong. That was a great fight. The problem is, you don't quite know how to control your power yet. I'm betting you've never fought like this before, have you? No. Ah, Yep. não. That's what I thought. Hey, I know. I've made a decision. Why don't I teach you to fight? Tomei uma I could decisão. even Que come tal live in your ensinar a village. lutar? Posso até ir ao ver seu How do you like vilarejo. the sound of that, Oob? I guarantee you'll get Você stronger. acha, Oob? Garanto que você vai ficar mais forte. Thank you. But you see, thank we're you. poor, so I have to work. Mas Sure, fighting is fun, but I just don't have time for it. Oh yeah, that is a problem. But we Ah, just isso need to um get you problema. money, Mas só right? precisamos arranjar If dinheiro we pra can você, find a né? Se sponsor for you, conseguirmos then um everything will be patrocinador, vai fine. dar tudo certo. Wait a sec. I know just the guy. Mr. Satan has a ton of money. Mr. Satan tem Really? muito dinheiro. He does? Ele tem, é. Yep, we're covered. Problema By the resolvido. way, if anything bad ever happens to me, it'll be up to you to keep the world safe. This is gonna be awesome. É, vai ter que proteger o mundo. Be right back. Hã? Ah, já volto. Hã? Hey guys, sorry to spring Hey, this on you pessoal. without any warning, but I'm gonna go live in Oob's village so I can train him. Eu vou viver no vilarejo do Oob. I'm not sure how long this will take, but I promise I'll Mas swing by momento and vou visit. visitar vocês. Thanks for understanding. Obrigado pela compreensão. Hold on. You're leaving us? Hã? Later. Come on. Leia aí. Até mais. Grandpa, no! Ah, a What's Pan tá wrong? chorando. Grandpa, Que foi? you're not really leaving, are you? Yeah. Boa. You Ué. can't go yet. It's not fair. Não é justo. What do I do without you? Hey, come on, don't cry, Pan. Chora, It's not vai. like we'll never get to see each other Vai again. se ver nunca mais. Dry those tears, kiddo, because I'm gonna come Suas visit lágrimas. you. Porque vou te You visitar. promise? Yeah, I promise. But you I can't be promise. sad while I'm Não gone. pode ficar triste quando eu estiver longe. All right, Ok. that's my girl. Essa é minha menininha. Sorry about this, Vegeta. I was Desculpe, really looking Vegeta. forward to Estava another animado fight pra with mais the uma Prince luta. of All Saiyans.
We couldn't have Contra fought o for vencedor real Saiyajin. anyway. Não podemos Next lutar de time we verdade fight, mesmo. we'll need an entire planet to Vamos serve precisar as de um our planeta arena. inteiro de arena. You're too much. Você é We'll demais. settle this one of these days, and I'll defeat A gente you acerta once as and contas for all. qualquer dia, Kakaroto. Eu vou te derrotar de uma vez por todas. Sure, claro. Vai lá, Goku! Hey, Oob, you ready? olha lá. Let's get Ei, going. tá pronto? Vamos nessa. Yeah. Yeah! Okay. Your Dun, village dun, is to the certo. south of here, right? Hold on Seu tight. vilarejo sul daqui, vamos lá. Oh yeah! Yuhu! Pra sempre, Kakaroto. He did it again. Lá vai ele de novo. You know how Goku is. I haven't seen Você him this conhece happy Goku, in faz a bom while. tempo que não vejo ele tão feliz. You can't fool me. You say Você não you're me training engana, him to você diz que replace tá you. treinando ele pra te substituir. But I know the real reason you want that Mas boy eu to sei get qual é o even verdadeiro stronger. motivo pra você querer You're o always garoto ainda mais looking for forte. yet Você tá another sempre procurando sparring parceiros de treino. Kakaroto. E o Vegeta acertou. Vai lá, Goku! Yeah! Final de Dragon Ball Z. Boa! Hey, Oob, once you're finished with Hey, all your Oob. training, why don't you and I have another match so we can test the limits of your power? Vamos lá. Sure, why not? It'll be really fun. To be Vai honest ser with muito you, I can divertido, hardly pra ser wait. sincero, tô ansioso. Don't you think this is thrilling, Oob? Você The não two acha of us going importante, Oob? head-to-head Nós in an dois nos all-out enfrentando fight. com tudo numa luta Yeah, intensa? that's the spirit. Yeah! Esse é o espírito. Your training starts now. Seu treinamento começa agora. You have Yeah! more than that. Come on, let it Você tem out. mais capacidade, onde a boca pra fora. Yeah! Legal, nice! E assim termina a DLC, né? Legal, terminamos! A DLC é curta, né? Só o Toneio de Artes Marciais. Olha lá. A próxima jornada de Goku. E assim terminamos a DLC, galera. Goku, 10 anos depois. A DLC do Oob, né? Yeah! A Pan apresentando. Dun, dun, dun. Qual que eu tenho? Da hora, hein? Muito legal a luta com o muito da hora mesmo. A pequena Pan voando. Finalizamos mais uma DLC. Depois vamos jogar o resto. Oh, Toneio de Artes Marciais. Eu acho que é o 28ª edição. Vai lá, Kakaroto.
ganharam o torneio lá. Cara, eu acho que eles tinham que mostrar as outras lutas do torneio, né? Seria interessante pra entender a DLC. Com os outros personagens, seria legal. Sem saber que o Mr. Satan seria campeão, a gente queria saber. As outras lutas do torneio, como se prorrogou. Vai ter continuação, eu sei que tem. A DLC só acaba aí da história principal, mas tem um aí. Ou a DLC do Trunks, coisa. Do Piccolo. Daqui um tempo, galera, também eu vou comprar e zerar com vocês também a DLC do Dragon Ball Daima, que é novíssimo, né? Quero estar junto com você, que vai ser a última, a mais recente. Beleza? Combinado? Isso aí, Umi. Tá com medo aí. Cara, pra mim Dragon Ball Z Kakatoto é o melhor jogo de Dragon Ball de todos, né? A experiência máxima de você viver o que é na pele de Dragon Ball. Estilo mundo aberto e coisa. Muito gostoso. É jogo RPG, estilo crescer, evoluir o personagem. A luta da Pan com o Gongo, parece, sei lá. E a luta final com o Goku contra o Oob, olha lá. Aí ele. Haha. É. Goku. Aí foi na hora que ele lutou sério, com todas as forças. É. Foi o ápice da luta aí, né? Ai, ai, ai. Aí tá repetindo tudo.
Dragon Ball Z. Seu destino é sempre vencer. Dum dum. E assim terminamos a DLC. Viva! Oh, thanks, da hora, cara. Obrigado. Obrigado. É no mangá também, eu conheço a imagem. Olha lá. Tá o Goku. Ah, ô, espera, eu não apertei nada. Ai. Vamos ver agora. Modo extra. Parabéns por concluir essa história. Com a história principal concluída, o modo extra foi desbloqueado e será possível continuar curtindo as aventuras de Goku. Os seguintes novos recursos estão disponíveis no modo extra. Saga dos dois Saiyajins. Campo de treinamento difícil, memoriais, novas histórias secundárias. O modo extra estará disponível na tela da seleção após concluir a história principal de A Próxima Jornada de Goku. Ou escolhendo o banner A Próxima Jornada de Goku na tela de conteúdo para baixar e selecionar jogar modo extra. Jogue novamente histórias que você já concluiu com o replay de história. Use esse recurso para jogar histórias secundárias que você não concluiu ou obter uma classificação mais alta nos resultados. Duas formas, isso aí eu já sei. Conclui a história secundária vestígio de Goku, desbloqueará memoriais. Inicie essa história secundária na área. Vamos lá. Retornar ao jogo principal, Dragon Ball Z Kakatoto, jogar modo extra. Vamos lá. A busca de Goku por adversários mais fortes nunca termina. Parta numa jornada para encontrar aventuras e combatentes inéditos. Os dois Saiyajins, o Goku e o Vegeta. Cara, o único que pode bater de frente com o Goku sempre será o Vegeta, por enquanto. Eu já vou terminar por aqui, nós vamos continuar na próxima parte, galera. Deixa eu ver aqui um pouco. Estão disponíveis no jogo principal. Que da hora. A saga de dois Saiyajins. O que quer dizer isso? Agora é possível iniciar a saga dos dois Saiyajins ao falar com a Pan na frente da casa do Goku. Experimente essa edição especial de batalhas desesperadas com adversários poderosos que têm conexões especiais com Goku. Você pode jogar a saga dos dois Saiyajins novamente examinando a máquina da capital do oeste, depois de concluir a história. As regras do replay de história se aplicam quando você jogar novamente a saga de dois Saiyajins. Hey! Hey there! Vamos ver aqui, galera. Do what you can. Qual o almoço prometido? Não tem nada.
Ó, tem missão pra caramba agora, hein? É, não dá pra adicionar ninguém não, só com o Goku. E na fila do Oob lá, onde que teve o torneio, não dá pra ir? Hey there! Ooh, this one looks pretty strong. I'm ready when you are. Show me what you Eu got. quero aumentar o Big Rate no Goku. Rock, paper, scissors! Here goes! Here goes! For this! Here goes! Here goes! Rock, paper, scissors! Here goes! Here goes! For this! Super Saiyajin 3. Here goes! For this! For this! For this! Good there! Galera, eu vou me despedindo por aqui. Vamos ver o que tem no livro. Galera, a gente vai continuar no próximo episódio das aventuras de Goku. Agora que a TLC começa de verdade, a gente só terminou a história principal. E agora a gente vai começar a história que continua as aventuras de Goku 10 anos depois, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado. E a gente continua no próximo episódio, beleza? Valeu, fui!